Yo, what's up ladies and gentlemen, ndizere ko meze fresh guys. Uno munsi video nabazaniye ngiye kwereka uko wakwestara CineStyle muri kamera za Canon. So guys, abantu benshi bambajije ati se ku bantu bakoresha Canon ni gute twakoresha urugero ngo S-Log cyangwa se V-Log, ariko n'ubundi muri Canon dukoresha icyo twita CineStyle cyangwa se Canon Log, okay? So uno munsi rero tugiye kureba uko wakwestara ino CineStyle muri kamera za Canon ku ma DSLR, okay? So hanga ngiye gukoresha ngewe Canon 5D Mark 3, waba ufite Mark 2, Mark 4 cyangwa se 80D cyangwa se ubundi bwoko bwa kamera ya Canon ariko iri DSLR. So ntugire ikibazo, ndakwereka uburyo wakwestara ino CineStyle muri kamera yawe. So guys, hanga ndaza kwifashisha USB ni USB ya Rwanda te. So guys, hanga ndaza kwifashisha USB iraza kumfasha ndi guconnecta kamera yanjye, ndi kwikonekta ku mashini kugira ngo inze kwestara iyi CineStyle muri kamera yanjye. So ni iyi ngiyi ubuntu nguku iraba imeze, okay? And then guys, ahangaha mfite ya CineStyle yanjye ndaza kwestara muri kamera, okay? So ni iyi ngiyi bita Technicolor CineStyle, ifite format ya PF2, okay? So waza kureba link iri muri description ukaza kuyidownloadinga nta kibazo. And then guys, ikindi turaza gukora ngiye kudownloadinga software iraza kumfasha n'ubundi kuba nakwestara ino CineStyle muri kamera yanjye. So ndaza hano kuri Google guys, inze gushaka Canon EOS utility download, okay? So ndatanza hano kuri iyi website ya mbere, okay, utility download. So guys, ahangaha uselectinga product yawe cyangwa se kamera ugiye kwestaramo n'urugero, kuko ngiye gukoresha Canon 5D Mark 3, okay? So ndaza no gushaka n'ubundi Canon 5D Mark 3 ni iyi ngiyi. Nuvuga ngo nkuko urimo kwibona ahangaha harimo ubwoko bwinshi bwa kamera za Canon ariko, okay, za 5D, okay, 70D, 80. Ahangaha ndabizi ko ushobora kubonamo kamera n'ubundi ukoresha ku bantu bakoresha Canon, okay? So ndaza guhitamo ino Mark 3, okay? And then ahangaha ndi gukoresha Windows 11. So Windows 11, hangano uza guhitamo Windows n'ubundi uri gukoresha ya machine ngiye ni 11, okay? So ahangaha bahita bakuzana n'ubundi utility n'ubundi ugiye kudownloadinga cyangwa ugiye gukoresha. Ndatanza kwikanda ngi downloading kugira ngo ntangire kuyikoresha, okay? Alright, so guys, iyo imaze kwidownloadinga icyo ukora uraza ukayifungura n'ubundi ugatangira ukayestara nk'ibisanzwe, okay? So guys, already ngiye ko namaze kuyestara, it's okay, ngiye namaze kuyestara. Ndaza gukanda hano kuri close, okay? Guys, iyo wamaze kuyestara imaze kugira mu mashini yawe, ikintu ugomba gukora guys, uraza ahangaha n'ubundi OS utility uyifungure, okay? So ukifungura guys, nuko nguku iba imeze. Hano bahita bakubwira ngo uconnecte kamera yawe na machine. So icyo ngiye gukora rero, ngiye gufata kamera yanjye guys, anyiconnecte na machine n'ubundi nkoresheje wa mugozi, okay? Ariko mbere yuko uyiconnecta guys, make sure yuko kamera yawe ugomba kubanza wayicana, okay? And then ukamakinga sure yuko iri no muri mode ya picture, okay, kugira ngo uze kuyestaramo. So guys, mbere yuko uyestaramo ahangaha muri menu zayo yuje kureba muri profile za kamera yawe, uhita ubona yuko profiles zirimo harimo standard, portrait, landscape, neutral, okay? Nizi za user default 1. So ngiye icyo nshaka ndashaka kwestara ino CineStyle ahangaha kuri default 1 cyangwa se 2 cyangwa se 3 nta kibazo, aho wayestara hose nta kibazo. Okay, ubona yuko guys ahangaha CineStyle ntago irimo. So guys, icyo ngiye gukora rero ngiye kwestara hamwe muri izi ngizi, ngiye kuyestara he hano muri kamera yanjye. So guys, ngiye kubanza nayiconnecta, okay? So ndaza kubanza nayiconnecta, okay, na kamera yanjye, ndashyira umugozi then ngiye kuyiconnecta na machine, okay? So guys, ukimara kuyiconnecta na machine direct urabona ko EOS utility yawe ihita ifunguka muri ubu buryo. Ubwo icyo ndaza gukora guys, ndahita nza ahangaha kuri camera settings, okay? And then uze hano kuri register picture style. Guys, nababwiye yuko making sure yuko kamera yawe iba ifunguye and then ikaba iri no muri mode ya picture, pana mode ya video, ni mode ya picture. And then urahita uzanga kuri picture style, okay? So yeza user default 1, default 2, default 3 uhita uzibona. Ahangaha n'ubundi ushobora kuyestara ahantu ushaka hose nta kibazo. And then ngerekanze kuyestara hano muri user default 2, okay? Ndatanza ku browsing aho technical CineStyle yangiri, okay? Ndakanda hano already ni ingi guys, aho mba nayi downloadingiye, nze kuyikandaho then nze gukanda okay. Nkuko urimo kwibona guys, gutya already bayagezemo sharpen, bahita bakwereka uburyo yayo ibimeze, ibiri kuri 0, contrast ni -4, saturation ni 0,
color tone 0 and then tuza gukanda no kuri okay. Already gutya guys iba yamaze kugeramo, so cyo ndaza gukora ndahita nza gukwitinga he yawe utility yanjye, and then noneho ngiye kureba ko CineStyle yanjye already yagezemo. Okay, so guys n'ubundi ndahita nza hano kuri menu yanjye, ubwo inze gucekinga ko CineStyle yanjye guys nk'uko urimo kwibona already namaze kuyestara hehe hano kuri user default kabiri, already gutya guys yagezemo, ndahita nyicuzinga. So and then ngiye kujya hanze noneho fate image za CineStyle cyangwa se S-Log cyangwa se V-Log guys ko wabyita kose, turebe uko ziba zisa. So let's go.